Hello students, welcome back. So let us discuss about refractories and its definition, types and characteristics of good refractory. So let us define refractory. Refractories are the inorganic materials that can withstand high temperatures without melting or softening. సో రిఫ్రాక్టరీస్ అంటే ఇవి ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్స్ అంటే వీటిలో కార్బన్ ఉండదండి. ఓకేనా, రైట్. సో ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఇవి. ఈ ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్స్ హై టెంపరేచర్స్ని బేర్ చేస్తాయి. దే విల్ బేర్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్. ఓకే, అంటే ఈ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ బేర్ చేసే ఈ ప్రాసెస్లో అవి మెల్ట్ కావు, లేదు సాఫ్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వవు. ఓకే, రైట్. దెన్ అంటే రిఫ్రాక్టరీస్ అంటే సింపుల్గా బ్రిక్స్ అండి. బ్రిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ సింప్లీ ఈ టెక్నికలీ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్రాక్టరీస్. ఓకే, రైట్. The refractory materials are used as an inner lining in the construction of furnaces, kilns, crucibles, ladles. ఓకే, సో రిఫ్రాక్టరీస్ మెయిన్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ అన్ ఇన్నర్ లైనింగ్. రిమెంబర్ దిస్, యాజ్ అన్ ఇన్నర్ లైనింగ్, నాట్ యాజ్ అవుటర్ లైనింగ్. సో అవుటర్ లైనింగ్లో స్టీల్ ఉంటుందండి ఏ ఫర్నేస్కైనా కూడా. ఓకే, సో అవుటర్ లైనింగ్లో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంటుంది. సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇన్నర్ లైనింగ్లో లోపలగా మనము ఈ ఫర్నేసెస్లో, కిల్స్లో, క్రూసిబుల్స్, లాడిల్స్లో ఇన్నర్ లైనింగ్గా మనం బ్రిక్ లైనింగ్ ఉంచుతాం. మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా, సో దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫర్నేసెస్, కిల్న్స్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సిమెంట్, క్రూసిబుల్స్, లాడిల్స్ ఎక్సెట్రా. Then the refractories are the essential construction materials used in industries like metallurgy, chemical, steel, glass, cement, ceramic industries. So every heavy industry అంటే మెటల్స్ని ప్యూరిఫై చేసే మెటలర్జీ ఇండస్ట్రీ, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్, steel manufacturing industries, glass, cement, ceramics, these are all called as heavy industries, heavy metal industries, where the temperatures may reach greater than 2000 or 3000 degrees centigrade. So at highest temperatures, steel will melt. So the steel is to be provided with an inner insulating material. So that insulating heat resistant materials are called as refractories. Okay, Nandi? Right? Then the main objectives of using refractories are, why we are using refractories? The first major objective is, the major application is to prevent heat loss. So if you use refractory as an inner lining in a furnace, the refractory will block the heat so that heating continues and the material is properly heated. ఓకేనా, సో మీరు రిఫ్రాక్టరీ యూస్ చేస్తే హీట్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, ఫర్నేస్ నుంచి హీటు అవుట్కమ్ అవ్వదు. ఓకే, దెన్ టు రెసిస్ట్ అబ్రేసివ్ అండ్ కరోసివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ మోల్టెన్ మెటల్స్, స్లాగ్స్ at high temperatures. So because the furnaces use high temperatures, మీకు హై టెంపరేచర్ దగ్గర మీరు ఆ ఫర్నేస్లో యాడ్ చేసిన ఓర్ ఆర్ మెటల్స్ ఆర్ మోల్టెన్ మెటల్స్, ఇవన్నీ కూడా స్లాగ్స్, ఆ వేస్ట్ అంతా కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ ద స్టీల్. బట్ we are preventing this reaction by providing inner refractory lining. Then to maintain required high temperatures inside the furnace. So furnace is to be maintained at high temperature always. So we can maintain the high temperature inside the furnace by using the refractories. So refractories are nothing but the brick materials that are particularly used in the heavy industries where furnaces are used. Okay, they are having the ability to withstand higher temperatures. They will not melt even the temperature reached to maximum level. So that is the basic definition of refractories and its applications. Then this is the diagram. So this is a blast furnace provided with inner refractory lining. So this is the furnace where you can see steel outer layer. So this is the steel outer layer, and on the inner layer you can see this is the refractory brick lining. Okay, and this blast furnace, in the blast furnace you can see hot molten pig iron metal at a 2000 degrees centigrade. So you can see the temperature is very very high, 2000 degrees centigrade. Even the temperature is 2000 degrees centigrade, the blast furnace is stable because of presence of inner refractory lining. అవుటర్లో స్టీల్ లేయర్ ఉంటుందండి, బట్ స్టీల్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఖచ్చితంగా మెల్ట్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా, సో ఇలా మెల్టింగ్ జరగకుండా ఫర్నేసు, ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నేసు స్టేబుల్గా ఉండాలంటే ఈ స్టీల్ లేయర్కి లోపల ఇన్సైడ్ మనం ఒక బ్రిక్ లేయర్ ఇచ్చాం. ఈ బ్రిక్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే హై టెంపరేచర్ని విత్స్టాండ్ చేస్తుంది, హై టెంపరేచర్ని బేర్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల మనకు ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, మోల్టెన్ ఐరన్ అంటే పిగ్ ఐరన్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్నేస్. బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ టు ఇన్ ద మెటలర్జీ ఇండస్ట్రీ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ pig iron. Okay, iron metal, right? So that is the
diagrammatic representation of usage of refractories in the construction of the furnaces as an inner lining. అవుటర్లో స్టీల్ ఉంటుందండి ఏ ఫర్నేస్ కైనా. ఓకేనా, రైట్. అంటే ఇన్ జనరల్గా అవుటర్ లేయర్లో స్టీల్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద డిజైరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్? సో రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్కి ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి? ఏ గుడ్ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ షుడ్ విత్స్టాండ్ హై టెంపరేచర్స్. ఇదే కదండి మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ మస్ట్ విత్స్టాండ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ expected property of the refractory, expected character of the refractory, sorry. Then it should not crack. A refractory material should not crack, it should not break, it should not show deformation in size and shape at operating temperatures. So high temperature దగ్గర it should not change its size as well as shape. ఓకే, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ సైజ్లో కానీ షేప్లో కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ రాకూడదు. ఓకేనా. దెన్ ఇట్ డస్ నాట్ chemically react with slag, molten metals and gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, chlorine inside the furnace. ఫర్నేస్లో వేస్ట్ గ్యాసెస్ అన్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనము టెంపరేచర్ హైగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మెటల్లో, ఆ ఓర్లో, లేదు ఆ సిమెంట్ మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేసే రా మెటీరియల్స్లో మనకు సో వేస్ట్ గ్యాసెస్, ఫ్లూ గ్యాసెస్ జనరేట్ అవుతుంటాయి. ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇటువంటి గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఆర్ హైలీ రియాక్టివ్. ఈ గ్యాసెస్తో విత్ దీస్ గ్యాసెస్ the inner refractory lining should not react. That means refractory materials must be chemically inert. Okay nandi, chemically inert. Then it should withstand higher loads in the furnace. So furnace lo higher loads add చేస్తూ ఉంటాం, ఎక్కువ kilograms of ore మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో హయ్యర్ లోడ్ని బేర్ చేసే కెపాసిటీ రిఫ్రాక్టరీస్కి ఉండాలి. దెన్ ఇట్ షుడ్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ యూనిఫామ్లీ విత్ టెంపరేచర్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తే ఏ మెటీరియల్ అయినా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందండి, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ ఇస్తే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఎక్స్పాన్షను కాంట్రాక్షన్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి. ఓకేనా, త్రూ అవుట్ ద రిఫ్రాక్టరీ లైనింగ్. సో దట్ ఈస్ ద characteristics of a good refractory material, right? I hope you understood this characteristics, important characteristics. Then let us move on into the classification. So based on the chemical nature, the first category is based on the chemical nature. Refractories are three types. So those are acidic refractories, basic refractories, neutral refractories. Okay, so let us see the acidic refractories. The acidic refractories contains acidic oxides like silicates, aluminates. For example, fire clay bricks. The basic refractories contains basic oxides, that means alkaline oxides like calcium oxide, magnesium oxide. For example, lime bricks, dolomite bricks. The neutral refractories contains, they do not contain acidic or basic oxides, they are neutral in their nature. For example, graphite, chromite bricks. Then based on the temperature range of fusion, refractories are classified into three types: low refractory, high refractory, super refractory. Low refractory is used at the operating temperature of 1580 to 1780. So this is low refractory. Then high refractories are used in between the temperature range of 1780 to 2000 degrees centigrade. Whereas super refractories are used at the temperatures in the furnace where the temperature is greater than 2000 degrees centigrade. So that is about the classification of refractories and its characteristics as well as introduction, definition, right? So that is about this video, students. Thank you for watching.